Hi, good evening all. Yes, എല്ലാവരും ഒന്ന് ജോയിൻ ആയിക്കോട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് we can start. Okay. Yes, Sanju baby, hi. How are you? I hope everyone though. Am I audible? Can you confirm, Sanju baby? Yes. Okay. Audible ആണോ? എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാവോ? എല്ലാവരും ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാവോ? ഹരീഷ് കുമാർ ഹായ്. JPK യെസ്. നിങ്ങൾ കൺഫേം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് we can start. Yes. ജാമർ ഷേഖ് നമസ്കാരം. Yes. Audible. Okay. So we can start. നമുക്ക് 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. 11 മണിക്കായിരുന്നു നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫോർകാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലൈവ് ട്രേഡ് അല്ലല്ലോ. സോ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വീഡിയോ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. സോ എനി ടൈം യു ക്യാൻ വാച്ച്. ഓക്കെ. യെസ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് എല്ലാവരും ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർലി നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വി ഓൾറെഡി അപ്ഡേറ്റഡ് എ മെസ്സേജ്. എവറി വൺ നീഡ്സ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ദാറ്റ് ചാലഞ്ച്. യു നീഡ് ടു അപ്ഡേറ്റ് യുവർ P&L. ഓക്കെ, എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു ഷുഡ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്. സോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങളുടെ ലെവൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർലി ജാനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച് P&L നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് വിൻ റേഷ്യോ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് ടോട്ടൽ നമ്മുടെ ബേസിക് മുതൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് വരെയുള്ള. യെസ്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഒരു ചലഞ്ചിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം. ഈവൻ നിങ്ങൾ ലോസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ആ ലോസ് എത്രയാണ് ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ ജാനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച് നിങ്ങളെ ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, വിത്ത് യുവർ നെയിം. ഓക്കെ, ഏത് കോഴ്സ് ആണെന്ന് വരെ അതിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ യു ഷുഡ് മെൻഷൻ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദ അനലൈസിങ് ദ വീക്ക്ലി ഫോറക്സ് ഫോർകാസ്റ്റ്. സോ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഈദ് ആയതുകൊണ്ട്. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വീക്ക്ലി ഫോർകാസ്റ്റ് കാണാത്തവർ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫോർകാസ്റ്റിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഐഡിയ കിട്ടും. ജസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗോൾഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സും EURUSD, USD JPY എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ആയിരിക്കും. വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദ ബാലൻസ്. ഓക്കെ, സോ let me check out paper. Okay, so we can start from Bitcoin. Okay, so ഇന്ന് ഈവനിങ് മുതൽ നമുക്ക് കാണാം, അല്ല ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഡെയിലി ടൈം ഫ്രെയിം എടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം മാർക്കറ്റ് ഇന്ന് ഡൗൺ ആയി വരുന്നുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാ ദിവസവും സൺഡേ നൈറ്റിൽ നമുക്കൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാറുണ്ട്, അല്ലേ? സെയിം മൂവ്മെൻറ്റ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് ഡൗൺ ആകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ടു ദ വീക്ക്ലി ടൈം ഫ്രെയിം വി ക്യാൻ സി now market is staying in the 50% equilibrium level. Okay,
So now market is coming to the discount level. So here we can see a Elliott wave movement 0, 1, 2, 3, 4. Now market is in a fifth wave. Okay, and also we can see there is an ending diagonal movement we can see. So that will be a expanding diagonal. So that diagonal should be like this. Okay, so now market is moving the final wave in the expanding diagonal. So after completing this diagonal, we can expect the deep zone of the Bitcoin. Okay, so that is almost, the price is almost 64,000 levels. That is the deep zone. Okay, so we can expect market to this zone also. Okay, so after this moment we can see that we can expect the next bull run. Okay, so next, after reaching this yellow zone, market will start to the next bull run, so that we can, but it maybe take time. Okay, so here I mentioned one vertical line. The date is next Sunday, 13th April and 2025. So here you can see this is a date where that is a reversal day. Okay, so just a second, that is a reversal day. So everyone just mentioned 13th April, that is a reversal day for the Bitcoin. So we can expect a reversal at this time. Okay, so at that time I'm expecting that is a reversal sorry day. Okay, so just a second. Okay. Okay, so this is, and also we can see market is following a downtrend market in daily time frame also. So here we can see a downtrend market. The same downtrend trend line support is also showing this yellow zone. Okay, so if you are coming to the 4-hour time frame, in the last 4-hour time frame, it is started from 8 p.m. This 8 p.m. Market started to fall here, and it's like a impulse movement. Okay, so we can expect more down into the downside. So last moment was this, market came to nearest to 50% and hit the trend line, and again market is coming to the downside. Okay, so market is now in a diagonal movement. Here you can see 0WXY 0WXY ZZ movement. Okay, so at least we can expect 69,000. That is the previous all-time high. 73,000 was the previous high, and in 2024 2021 this was the all-time high, 68,966. We can expect to that level within 10 to 15 days. Okay, so this is the level. I am just changing the color. This is this red line we can expect. So നമുക്ക് മാർക്കറ്റിനെ ഈ ഒരു 69,000 ലെവലിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ $70,000 ലെവലിലോട്ട് മാർക്കറ്റിനെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ഓൾട്ട് സീസൺ ഇനിയും ഒരുപാട് വൈകും എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, okay, so next we can move to any question. Okay, so next we can move to gold. Okay, so in daily time frame we can see market is in a correction period. So now if I am coming to the 4-hour time frame, we can see so this is the last week low. Okay, Friday. So the next moment we can expect, like after taking this low, and we can see this is the previous week low, so we can expect that low also in this coming week. After taking that, we can expect we can wait for a pattern formation. After that we can expect another small uptrend market in this zone after touching the yellow zone. So after reaching this yellow zone, market will collect two type of liquidity.
previous week low and previous day low also market will collect, and we can expect a short term uptrend market in gold. Okay, and again we can I hope the next week will be a sideways market, because market will take this low and again take here. This kind of movement we can expect in the coming days. That will be a sideways market. Okay, and also if you are checking in weekly time frame, we can see it's a rejection candle in last week. This is a last week candle. That last week candle also closed 50% of the previous week also. Okay, so if you look at this bullish candle, if I check the 50% of the level is here, almost here, market closed below of that candle, 50% of that candle. So that is also a bearish indication, so we can expect this zone. Okay, so here we can see an fair value gap FVG. ഇവിടെ നമുക്കൊരു fair value gap കാണാം. So market will hunt to this zone. Again market will be like a sideways market that we are expecting in the coming weeks. Okay, and if you are coming to the Ethereum, we are already mentioned in the last people who have our Pipcraft community, we already updated this movement in Ethereum. Okay, so I am taking our Discord channel, so you can see in നമ്മുടെ പിപ്ക്രാഫ്റ്റ് പ്രീമിയം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ളവർക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Yes, positional we already provided a positional trade in Ethereum, so that should be in a spot market or in a small leverage, okay, with a small lot size. So here you can see this zone. So market is now is traveling to this zone. That time the price was 2020. Okay, so now market is almost reached 1600 levels. So this was the update we are given in the our Bitcraft gold community. Okay, so people who still have did this community, join, and you will get the Bitcoin and currency trading and gold trading also. Okay, Bitcraft community ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഉണ്ടാവും, ഡോണി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് കോർഡിനേറ്റേഴ്സുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ പിക്ക്രാഫ്റ്റ് ഫ്രീ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ളവർക്കും ജസ്റ്റ് അതിലൊന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So you will get, so for joining this you need an NFT. So that NFT you need to buy from the this website. So that is the deltamascots.com. okay, here you can connect your wallet and you need to mint a NFT. After minting the NFT you need to verify here, okay, with your NFT. So after verifying you will get the access to the Pipcraft gold community, okay, where you can access the previous trades also, and you can access the next coming trades also. Okay, so next we are going to, so this is the analysis for the Ethereum. Now Ethereum price is 1600. So almost we are expecting to this zone, that is will be below $1500 is the good buy zone for the long term. So that also we can target to the previous high, that will be $4000 almost. Okay, we can target I'm expecting the Ethereum price will be hit the 6500 levels at least 2025 or 2026. okay, so at least we can expect to this $4000 level after reaching this level. So here after collecting the movement we are expecting to this high. But and also you can see so യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ജൂലൈ 14th മാർക്കറ്റിൻ്റെ റിവേഴ്സൽ സോൺ ആണ്. So it will take time, maybe market will create a sideways market from here. After that this trend line will be break and market will go next alt season. Okay, that is will be a bull market. Okay, so next we are coming to the EURUSD. So in EURUSD we already updated in our Pipcraft community in 4 hour time frame.
next movement we are expecting this. Okay, so here you can see this was analyzation. We got this. Now market is following a fourth wave. Next we are expecting a fifth wave after taking a promising candle from here. Still we didn't get any promising candle in 4-hour time frame, so we are waiting for that trade, and after the confirmation we will update the Pipcraft community. Okay, so next we are coming to the USD JPY. So നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഫോർ വീക്ക്ലി ഫോറക്സ് കാസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ അറിയാം, ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാർക്കറ്റ് ഈ ഒരു സോണിൽ എത്തും, അവിടെ നിന്ന് താഴത്തോട്ട് ഫോൾ ആവുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു പാറ്റേൺ ഫോർമേഷൻ കഴിഞ്ഞ് മാർക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു, ഡയറക്റ്റ് താഴത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കാണുകയാണെങ്കിൽ പീപ്പിൾ ഹൂ നോ എലിയോട്ട് വേവ് 0, 1, 2, 3. നൗ മാർക്കറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ ഫോർത്ത് വേവ്. ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ ഫിഫ്ത്ത് വേവ് അഗെയിൻ വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് എ bullish movement. So here in daily time frame you can see an XAUUSD. So that is the almost 786 level. So here from here we can expect a, after creating one more low we can expect one more bull run. So we need to take confirmation to break this downtrend. Okay, so now previous downtrend was this one, and here you can see now market the downtrend was expanded little more up, and next we need to wait for a break of structure after breaking the trend line resistance. Okay, so this is the analyzation for the USD JPY. Okay, so next these are the analysis for we already discussed about Bitcoin, gold, Ethereum and EURUSD and USD JPY. Okay, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അനലൈസേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ you can mention in the comment box, so I can look at the chart. Okay, so you please just mention, so after that analysis we can just wind up this session. So US oil please check, shows 52 week low. Okay, let me check. What is this? I took XBR USD, so I am taking, market is in a alt, I think this is very lowest price, so I am coming to the 3/4 candle. So these are the candles for the 3 months candle. Again I am coming to half yearly candles. No, we can comes to yearly candle. Yes, this was the low, that was $15. This is a yearly candle, 12-month candle. Okay, okay, yes.
Okay, after there was a impulse movement, market took the 38% correction, and again market start to fall. We can expect the equilibrium level of this movement. Okay, so that is also, this is also a, so here we can see a gap down also we can see. And okay, so what we can expect in oil, after reaching this position we can expect one more low. Okay, after reaching 70 to $73 we can expect one more down from that position, because here this is the equilibrium level for the oil, and also this is the, there is a gap down also we can see. So that is the confirmation for the selling. So now taking a buy order is very risky because market is in a downtrend, so always follow the trend. Okay, so there is a huge gap down we can see. So after reaching that level will act as a resistance. Okay, so Ramshad, I hope I already discussed about oil. Okay, so yes, same things you can see. This is the next reversal zone. Yes, so that is a deep zone for the oil. So this area will act as a resistance. That is a analysis for the US oil. Yes. Okay, so എന്തെങ്കിലും വേറെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, കമൻറ്റിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇഫ് നോട്ട് വി ക്യാൻ വൈൻഡ് അപ്പ്. Any question? So I think we already discussed about all the pairs that I am red listed here: USD JPY, EURUSD, Ethereum USD, and XAUUSD and Bitcoin. Okay, and already we are discussed about the oil. So next one is silver. Okay, so if I come into the silver, so this is the last month candle. So it's like a bearish engulfing. Okay, so this bearish, this is a monthly candle. This is April candle, April month candle. So that candle is fully covered the March candle. Okay, so also it's covered the February and March candles. So there's a huge downtrend we can expect on silver, and also this area will act as a support. So we already discussed about the gold. The both movement is almost look like same, but maybe I am also expecting a sideways market. After touching here, again market will go up 50% of this bearish candle, and again market will continue the sideways market. Okay, we need to confirm that market will break this support level, then only we can expect to this next, this 50% of this level. This area will also act as a support level. This was the previous resistance. That area also will act as a support. So most probably we can expect that that will be a, there will be a sideways market. Okay, maybe
there is a chance maybe market will, this is a huge bearish candle we can see. If we are looking to the weekly candle, that is a huge candle in the നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻഡലുകളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിൽ നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിയർ ക്യാൻഡലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു 50% മൂവ്മെൻറ്റ് വീണ്ടും മാർക്കറ്റിൽ കാണാനായിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ചെറിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ നടന്നുള്ള അതേ മൂവ്മെൻറ്റ് 50% മൂവ്മെൻറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് താഴത്തോട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം. ആ ഒരു ഏരിയ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഏരിയ. Okay, so we are expecting a sideways market in silver also. Okay, yes, GBP JPY, gold again. I think gold is, in case of gold we already discussed that we are expecting a sideways market in gold. So this is an analyzation for the next week. After taking this support level, market will take the FVG. After taking that, we can expect on more short term uptrend market. Again market will be goes to downtrend market after reaching this resistance level. Okay, so there is a huge orders in this place, so we can expect a rejection from this zone, because if you are looking at the weekly time frame, we can see this was the movement happened in within a week, so that area will be a rejection zone. Maybe the exact price I can tell if you take the midline, this also area will also maybe market will hunt. Okay, after that again we can expect a short term downtrend market. So that's why I told you market will be in a sideways market. GBP JPY. Okay, so I think it is not my list. Let me check GBP JPY. I think market took the previous month low here. After taking that previous month low, market becomes, that area becomes a support area. So this should be a support area, because market there is a huge rejection we can see. If you are coming to 4-hour time frame, you can see a rejection candle, right? And this it's pullback. If you are looking at the 15 minutes, we can again see there is a change of character we can see. Okay, so if we measure the this movement, market just touch the 50% of this wave. Okay, so if I am taking smaller time frame again, 5 minutes, we can see 0 1 2 already fourth wave. Okay, so what we can expect, this is a it's like a expanding diagonal. So this will be a, after creating the E wave market, it's this will be a expanding diagonal, like a leading diagonal. Okay, so here we can see market is already came to the 50% of this wave, and market take the overlap the first wave, so that should be a diagonal movement. So if you comes to 30 minutes, after completing this E wave, we can again expect again a correction, then we can expect one more third wave. Okay, after the ABC correction. Okay, but this area will be act as a rejection area. After again a correction, this area will again act as a rejection zone.
after that we can again expect a higher movement. So that will be an uptrend market. So that's I am expecting, because in higher time frame market is acting as a rejection area. This area is acting as a rejection area. See, if you look at the 2024 August candle, September candle is also like this whole area is rejecting. So in the last week also we can see huge rejection from that level. So I am expecting this movement after the diagonal formation. Okay, if there is no diagonal formation, we can again expect a downtrend market. The downtrend market will again continue. Okay, clear? So this is the analysis for the GBP JPY. Okay, so just check in the diagonal movement only we can see in smaller time frame, 5 minutes. So if you look at here, you can see 0 A B C D E movement. Now market is in a E wave. Okay, and this is like a change of character. CH. Clear? So എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ അനാലിസിസും ഓൾറെഡി യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും, ഏത് സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് കാണും. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ചാർട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പിപ്ക്രാഫ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, മേ ബി ടുമോറോ മോർണിംഗ് ആയിരിക്കും ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. നമ്മുടെ അനാലിസിസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്ലാഗ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള 1 2 3 4 5 6 അനാലിസിസും we will update on our pipcraft community, and also we will update in our market breakout also. So you can also check into our YouTube channel, also you can check, and always use the risk management and money management when you are going for a trade. Okay, so if you check in 15 minutes, here market is trying to create a pattern. Okay, that is also another confirmation for the GBP JPY. First time participating in this live session, really helpful. Thank you, Harish Kumar. So we can stop നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. എനിത്തിങ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മളായിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാം. മീൻസ് okay, so we are going to wind up this session. So we can see on our live trade. Our live trade will be continue on Tuesday. Okay, so that we will be updating our community. So join for the next Tuesday. We will conduct a live trade on that day. Join also that. Okay, Harish Kumar. So bye everyone and good night.